Okay, so let us start from 11 of MSTAT cfqs document. So what is the torque on the circular loop? See, the magnetic fields are equal, the currents are equal and opposite, unlike parallel current. So the magnetic field at the circular loop will be the direction of the magnetic field will be the same for the two current wires. Okay, for both of them it will be going into the screen, right? Okay, so it is D and it is D. So total magnetic field will be একটা ওয়্যারের জন্য B হলে আর একটার জন্য হবে 2B, right? B net. So it will be mu naught I by 2 pi d. So it is mu naught I by pi d. Okay, so the torque is IAB sin theta. It's just formula. So I into pi s square, the area of the circular loop, into B net is mu naught I by pi d into sin 30. কারণ দেখ এখানে অ্যাক্সিসের সঙ্গে 30 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল বলে দিয়েছে। ওকে, মানে অ্যাক্সিসটা 30 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ইনক্লাইন্ড, তাহলে ইট উইল বি মিউ নট I square s square by 2d. This will be the torque. Direct formula. আচ্ছা, number 12. একটা সার্কুলার লুপ, তাহলে কারেন্টটা এরকম আসছে আর এরকম চলে যাচ্ছে বেরিয়ে, তাহলে এইটা ও পয়েন্টে ম্যাগনেটিক ফিল্ড। তাহলে প্রথম কথা, এটা কি দ্য এক্সট্রাপোলেশন অফ দ্য ওয়্যার তার উপর রয়েছে, তাহলে এই দুটো ওয়্যারের জন্য তো ম্যাগনেটিক ফিল্ড এখানে কিছু হবেই না। আর এই দুটোতে যখন কারেন্টটা ব্রাঞ্চিং হবে, সেইট ইজ আই, তাহলে এটা I by 2 I by 2। ওকে, তাহলে অবভিয়াসলি আপার পার্টটার জন্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড কোন দিকে হবে? ডাউনওয়ার্ড। ওকে, আর লোয়ার পার্টটার জন্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড হবে আপওয়ার্ড, অ্যান্ড দ্যাট উইল বি ইকুয়াল। দুটো সেমি সার্কেলের জন্য ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট ম্যাগনেটিক ফিল্ড, তাহলে হেন্স ম্যাগনেটিক ফিল্ড উইল বি 0 অ্যাট ও। ওকে, এবার এখান থেকে আর একটা কোয়েশ্চেন দেয় যে এটা তো সিমেট্রিক ব্রাঞ্চিং হয়েছে কারেন্টের, যদি সিমেট্রিক ব্রাঞ্চিং না হয়, মানে ইফ ইট ইজ লাইক দিস, ধর যদি এরকম হয়, ধর এই দুটো পয়েন্টের মধ্যে ব্যাটারি লাগানো আছে, তাহলে কি হবে এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা? তাহলে দেখা যাক এই কেসটাতে কি হয়। ধর এইখানে এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে থিটা, তাহলে বাকি অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে 2 পাই মাইনাস থিটা। ওকে, সো কারেন্টের একটা ব্রাঞ্চিং হচ্ছে এখানে I1 অ্যান্ড এখানে I2। তাহলে একটা কথা বল, সেটা হচ্ছে আপার পার্টটার জন্য, মানে এই পার্টটার জন্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড হবে ডাউনওয়ার্ড, মানে গোয়িং ইনটু দ্য স্ক্রিন, আর এই লোয়ার পার্টটার জন্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড হবে কি? গোয়িং আউটসাইড দ্য স্ক্রিন, তাই তো, আউটওয়ার্ড। ঠিক আছে, ওকে, তাহলে এই দুটো অপোজিট হবে। এবার এই দুটো কি ইকুয়াল হবে সেটা একবার দেখার চেষ্টা করি। তাহলে ধর B1
এটার ভ্যালু কত হবে? আমাদের ফর্মুলা কি ছিল? আর্কের জন্য μ0/4 I1/r into theta, and B2 will be μ0/4 I2/r into 2 pi minus theta. ওকে, এইবার দেখ এই যে এই দুটো পার্ট, এই পার্টটা আর এই পার্ট দুটো কি সেম দুটো পয়েন্টের অ্যাক্রসে কানেক্টেড, তাই তো? তার মানে কি দিস টু পার্টস আর প্যারালাল, মানে এটা যদি একটা রেজিস্ট্যান্স হয়, এটা যদি একটা রেজিস্ট্যান্স হয়, দিস টু রেজিস্ট্যান্সেস আর প্যারালাল, রাইট? তার মানে এদের অ্যাক্রসে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা ইকুয়াল। ওকে, তাহলে ধর এরকমভাবে আমরা যদি বলি যে রেজিস্ট্যান্স পার ইউনিট লেন্থ ইজ ল্যাম্ডা। ওকে, দ্য রেজিস্ট্যান্স পার ইউনিট লেন্থ হচ্ছে ধর ল্যাম্ডা। তাহলে এখান থেকে আমরা কি বলবো? I1 এর জন্য পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স I1 ইন্টু ওহমস ল, আর রেজিস্ট্যান্স, তো রেজিস্ট্যান্স কত? ল্যাম্ডা ইন্টু এর লেন্থটা কত? আর্ক লেন্থটা আর থিটা। আর এটা ইকুয়ালস I2 জন্য পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স কত? I2 ইন্টু আর ল্যাম্ডা ইন্টু আর 2 পাই মাইনাস থিটা। তাহলে এখান থেকে কি হচ্ছে? এই পার্টটা কেটে যাচ্ছে। সো I1 থিটা ইজ ইকুয়ালস টু I2 2 পাই মাইনাস থিটা। হচ্ছে ক্লিয়ার? ওকে, তাহলে I1 থিটা এই পার্টটা ইজ ইকুয়ালস টু I2 2 পাই মাইনাস থিটা, আর বাকিটা তো সেম μ0/4 পাই আর, এই পার্টটা তো সেম, ঠিক আছে? এখানেও আছে, এখানেও আছে, আর এই পার্ট দুটো ইকুয়াল, তাহলে কি B1 ইকুয়ালস B2, তার মানে দে আর ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট। সো নেট ফিল্ড কত হবে? 0। তার মানে ওটা ইকুয়াল ব্রাঞ্চিং না হলেও সেন্টারে কিন্তু ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা 0ই হবে। ক্লিয়ার? ওকে, নাও লেটস মুভ টু 13 বলেছে দুটো কি আছে, এরকম দুটো ওয়্যার আছে, এদের মধ্যে ডিস্টেন্সটা সেম সেন্সে কারেন্ট যাচ্ছে I। এদের মধ্যে রেডিয়াসটা দিয়েছে আর, আইডেন্টিক্যাল, ডিস্টেন্সটা দেয়নি কিন্তু ডিস্টেন্সটা লাগবে D, এছাড়া হবে না। তাহলে একটা কথা বল, সেটা হচ্ছে গিয়ে এই দুটো কারেন্ট দুটো কি লাইক প্যারালাল কারেন্ট, তাহলে অ্যাট্রাকশন হবে, তাহলে এদের মধ্যে ফোর্স পার ইউনিট লেন্থ সেটা কত হয়? μ0 I1 I2, তাহলে কত হবে? I² বাই এদের মধ্যে ডিস্টেন্স D, তাহলে 2 পাই D, এরকম হয়, তাই তো? এইবার তাহলে তোর কি হবে? নেট ফোর্সটা, এটা তো পার ইউনিট লেন্থে হয়, তাহলে যে কোনো একটা রিংয়ের ওপরে নেট ফোর্স কত হবে? পার ইউনিট লেন্থে এত, তাহলে কি পুরো লেন্থটা কত? 2 পাই আর, ওকে, ইন্টু μ0 I² বাই 2 পাই D। ওকে, পার ইউনিট লেন্থে এইটা, তাহলে লেন্থটা কত একটা রিংয়ের? 2 পাই আর, তাহলে ইন্টু 2 পাই আর নেট ফোর্স, তাহলে 2 পাই কেটে গেলে কত থাকবে? μ0 I² আর বাই D। সো হলো, আচ্ছা 14 দিয়েছে হচ্ছে যে একটা ইনক্লাইন প্লেন, তার উপর এখানে একটা কারেন্ট আছে, যেটা কারেন্টটা ভেতরের দিকে যাচ্ছে, ওকে, গোয়িং ইনটু দ্য প্লেন অফ দ্য স্ক্রিন। ম্যাগনেটিক ফিল্ড এরকম আছে, তাহলে L ক্রস B কোন দিকে হচ্ছে? রাইট হ্যান্ড থাম লাগা, তাহলে এই দিকে, তাহলে এই দিকে লরেঞ্জ ফোর্স, রাইট? IL ক্রস B, তাহলে L আর B তো 90 ডিগ্রি, সো ইট উইল বি বিল। ওকে, তাহলে এটা থিটা হলে অ্যাঙ্গেলটা থিটা, সো এদিকে হবে বিল কস থিটা।
আর এইদিকে যদি mg হয় তাহলে আমরা জানি এদিকে হয় mg sin থিটা। তাহলে এটা যদি ইকুইলিব্রিয়ামে থাকে তাহলে বিল cos থিটা ইকুয়ালস টু mg sin থিটা। তাহলে এখান থেকে আমাদের আইটা ক্যালকুলেট করতে হবে। সো আই উইল বি mg sin থিটা বাই bl cos থিটা। তাহলে mg বাই bl tan থিটা। ওকে, আবার অনেক সময় এইটার থেকে কিন্তু আর একটা প্রবলেম দেয়, সেটা হচ্ছে গিয়ে এটা স্টেশনারি নেই, এই কারেন্ট ওয়্যারটা এটা নিচের দিকে নামছে, তাহলে অবভিয়াসলি সেই সময় কিন্তু আমাকে এখানে mg sin থিটা আর mg cos থিটাটা কনসিডার করতে হবে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমি এইদিকে বিআইএল cos থিটা হলে এদিকে হবে বিআইএল sin থিটা। ওকে, তাহলে উল্টো দিকে হচ্ছে নর্মাল রিয়াকশন। তাহলে নর্মাল রিয়াকশনটা হবে কিন্তু বিল সাইন থিটা প্লাস mg cos থিটা। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? ওকে, তাহলে এখান থেকে এটাও দিতে পারে যে এটা একটা রাফ ইনক্লাইন প্লেন, তাহলে উল্টো দিকে থাকবে ফ্রিকশন। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? তাহলে ইন দ্যাট কেস এফ ইকুয়ালস টু কিন্তু মিউ এন। ওকে, তাহলে নেট ফোর্সটা দিতে পারে, যে নেট ফোর্স দিয়ে ক্যালকুলেট করতে দিতে পারে যে অ্যাক্সিলারেশন কত হবে। ঠিক আছে, ইন দ্যাট কেস নেট ফোর্সটা হবে কত, mg sin থিটা মাইনাস এফ মাইনাস বিল cos থিটা। ওকে, তারপরে এফ এর ভ্যালুটা পুট করতে হবে, এটা হচ্ছে এম এ। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? এটাও কিন্তু দিতে পারে। ওকে, ফাইন। নাও লেটস মুভ টু 15। একটা ক্রসড ফিল্ড একটা সার্টেন ভেলোসিটি চার্জ ফিল্টার করছে, ইলেকট্রিক ফিল্ড সুইচ অফ করা হয়েছে, তাহলে রেডিয়াস অফ ইউসিএম কত হবে? আচ্ছা, স্পেসিফিক চার্জ ইজ চার্জ পার ইউনিট মাস। তাহলে এখান থেকে আমরা জানি ভি ইকুয়ালস টু ক্রসড ফিল্ডের জন্য ই বাই বি। এবার যখন ইটা অফ হবে তখন বি এর জন্য ম্যাগনেটিক ফিল্ডেও শুধু ইউসিএম করবে, তাহলে তখন রেডিয়াসটা বার করতে দিয়েছে, দ্যাট বিকামস এমবি বাই কিউবি। সো ভি ইকুয়ালস ই বাই বি and m by q is 1 by s and there is b, so it is e by b square s. Okay, simple. আচ্ছা 16, আচ্ছা 16 এর প্রবলেম যেটা, সেটা হচ্ছে গিয়ে ধর এখানটায় 16এরটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা প্রবলেম, সিএফকিউয়ে অনেকবার আসে। ধর একটা রিজিয়ন আছে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে, ঠিক আছে? তাহলে ধর এখান থেকে একটা চার্জ এন্টার করছে, এবার যখন চার্জটা এন্টার করবে তাহলে এটা হচ্ছে গিয়ে ধর ওর কী বলে, এটা হচ্ছে গিয়ে ধর সেন্টার, তাহলে এটার অ্যাবাউটে কেউ একটা সার্কুলার আর্ক ট্রেস আউট করবে, রাইট? ট্রেস আউট করে এখান থেকে ও এক্সিট করে বেরিয়ে যাবে সোজা, এর ইট ইজ ভি, ইট ইজ ভি। তাহলে আমার এটা হচ্ছে সেন্টারটা, তাহলে এটা হচ্ছে রেডিয়াস আর, তাহলে এটাও হচ্ছে রেডিয়াস আর। ওকে, তাহলে ও যাচ্ছিল এরকম সোজা, কিন্তু ও ডিফ্লেক্ট করে গেল বাই কত অ্যাঙ্গেল, থিটা। ক্লিয়ার? আর ওর কতটা ডিফ্লেকশন হলো, ওর লিনিয়ার ডিফ্লেকশনটা হলো গিয়ে সে
ডিফ্লেকশনটা হচ্ছে, ডিফ্লেকশনটা তোকে ক্যালকুলেট করতে দিয়েছে ডি লেটি। আচ্ছা, স্প্যান অফ দ্য ফিল্ড কত বলেছে? স্প্যান অফ দ্য ফিল্ড বলেছে হচ্ছে এ। ওকে, সো দিস ইজ এ। ফাইন। তাহলে এখানটায় একটা জিনিস আমরা দেখি, সেটা হচ্ছে, আচ্ছা আমি যদি এখানে একটা পারপেন্ডিকুলার নিই, তাহলে এটা থিটা হলে এটা 90 মাইনাস থিটা। আচ্ছা, ভেলোসিটি অলওয়েজ অ্যালং ট্যানজেন্ট হয়, সো দিস ইজ ট্যানজেন্সিয়াল ডিরেকশন। তাহলে তার সাথে রেডিয়াসের অ্যাঙ্গেল টোটাল 90, তাহলে এইটুকু 90 মাইনাস থিটা হলে এইটা থিটা, আর এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা। ওকে, আচ্ছা তাহলে এইটা যদি ডি হয়, তাহলে অবভিয়াসলি এইটুকুও ডি, তাহলে রেস্ট ইজ আর মাইনাস ডি। ওকে, তাহলে এখান থেকে যে ইম্পর্টেন্ট ডেরিভেশনগুলো ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে গিয়ে প্রথমে এই ট্রায়াঙ্গেলটা দেখ, এই ট্রায়াঙ্গেলটা থেকে সাইন থিটা ইকুয়ালস কি a by r. This is the first important thing, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ওকে, আর একটা আমরা কি জানি, r ইকুয়ালস কি mv by qb। ওকে, অলরেডি নোন ইউসিএম জন্য, লরেন্স ফোর্সের আন্ডারে। আচ্ছা, এবার আর কি এখান থেকে ইম্পর্টেন্ট জিনিস দেখা যায়, দেখ এই যে ট্রায়াঙ্গেলটা, এই ট্রায়াঙ্গেলটার থেকে আমরা কি বলতে পারি, এটার থেকে আমরা বলতে পারি এ স্কোয়ার প্লাস আর মাইনাস ডি স্কোয়ার ইকুয়াল টু আর স্কোয়ার। ওকে, পাইথাগোরাস। তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি এ স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার মাইনাস 2rd প্লাস ডি স্কোয়ার ইকুয়ালস আর স্কোয়ার। তাহলে এটা ক্যান্সেল হয়ে যায়, তাহলে এটা ক্যান্সেল হয়ে গেলে আই গেট a square plus d square equals 2rd, so r equals, but d equals r leg a square plus d square by 2d। ওকে, তাহলে অলরেডি আমরা, তাহলে এখান থেকে আর তো এমভি বাই কিউবি জানি, তাহলে এখান থেকে কিন্তু আমরা এ নোন থাকলে আমরা ডিটা বার করে নিতে পারি। আবার এখান থেকে সাইন থিটা ইজ এ বাই আর, তাহলে আমরা এখান থেকে আর এর ভ্যালুটা পুট করলে কত হবে, 2ad বাই এ স্কোয়ার প্লাস ডি স্কোয়ার। ওকে, এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট রিলেশন। ওকে ফাইন। তাহলে মোমেন্টামটা কত, মোমেন্টাম এমভি ইজ কিউবি আর, তাহলে মোমেন্টামটা কত হয়, আর এর ভ্যালু পুট করলে কিউবি বাই 2d এ স্কোয়ার প্লাস ডি স্কোয়ার। ওকে, আচ্ছা এই কটা ইম্পর্টেন্ট রিলেশন। এখান থেকে আরেকটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে যে the time taken for the particle to cross the field, region of the magnetic field, তাহলে টাইম, আচ্ছা এটা ইকুয়ালস টু আমরা কি লিখতে পারি, টি ইকুয়ালস আমরা জানি হচ্ছে থিটা ইকুয়ালস ওমেগা টি। তাহলে কতটা অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে পার্টিকেলটা, থিটা, সো থিটা ইকুয়ালস ওমেগা টি, তো টি ইকুয়ালস থিটা বাই ওমেগা। নাও ওমেগা ইজ দ্য cyclotron frequency, qb by m we know, so it is theta by qb by m, so t equals m by qb. Now theta is
from this relation sine inverse A by R. Okay, this is the time. Okay, আর কি জানতে চাইছে ম্যাগনিটিউড অফ চেঞ্জ অফ ভেলোসিটি। তাহলে ডিফ্লেকশন আর টাইম আমরা জেনে গেছি। আর চেঞ্জ অফ ভেলোসিটি, চেঞ্জ অফ ভেলোসিটি ইজ ভেরি ইজি। ধর এই ডিরেকশনটা আই হ্যাট অ্যান্ড এই ডিরেকশনটা ধর এন হ্যাট। ওকে, এবার আমরা কি জানি স্পিড চেঞ্জ হয় না, ভি স্পিডটা ভি থাকে। ওকে, ম্যাগনেটিক ফিল্ড, নো ওয়ার্ক ফোর্স, লরেন্জ ফোর্স। তাহলে ভেলোসিটির চেঞ্জটা কত? ভি এন হ্যাট মাইনাস ভি আই হ্যাট। তাহলে ম্যাগনিটিউডটা কত? তাহলে আমরা কি লিখি? রুট ওভার 1 প্লাস 1 মাইনাস 2 ইন্টু 1 ইন্টু 1 কস থিটা। এন হ্যাট আর আই হ্যাটের মধ্যে অ্যাঙ্গেল দেখ থিটা। আই হ্যাট অ্যান্ড এন হ্যাটের মধ্যে অ্যাঙ্গেল কিন্তু থিটা। ওকে, সো magnitude of change of velocity is 2 minus 2 cos theta, so root 2v root 1 minus cos theta, so it is root 2v root 2 sine square theta by 2, root 2 is 2v sine theta by 2. This is the magnitude of change of velocity. Okay, now number 17, magnetic moment of a rotating charge rod. Okay, let's have this rod. It is rotating about this axis with angular velocity omega. So at a distance x, let us consider element dx. Okay, now the total charge, call it q, and length is L. So charge per unit length is q by L into dx is the charge of dx length, that is dq. Now as the rod is rotating, this dq amount of charge is also rotating. Now for a rotating charge, the resulting current is dq by t, the time period, right? So we can write it as t is 2 pi by omega, so it is omega dq by 2 pi, so it is omega by 2 pi into dq is q by L dx. Now due to this current, the magnetic moment is given by current into loop area. Now this dq charge is rotating in a circle of radius x. It is rotating like this, so it is a radius, it is a circle of radius x. Okay, so the loop area is pi x square, so it becomes omega by 2 pi into q by L dx into pi x square. So pi gone, so total magnetic moment we must integrate omega q by L x squared dx from 0 to L. So it will come out to be omega q by L into L cubed by 3. So it will be 1/3 omega q L square. All right. Fine.
So this is how the magnetic moment is calculated. Now magnetic field of a rotating charged disk. Okay, so for a rotating disk, first consider a strip of radius x and width dx. This much is dx. Now the radius of the disk is r. So total charge of the disk is q. Now charge per unit area is q by pi r square. Now what is the area of the strip? It is 2 pi x dx. So into 2 pi x dx, charge per unit area into 2 pi x dx, this is the charge of the strip dq. So it will be 2q x dx by r square. Okay. Now what is the result? Now as the disk is rotating, this strip is also rotating. So the dq charge is also rotating. Now for a rotating charge, we have an equivalent current as dq by t time period. So it is 2 pi by omega. So it is I is omega by 2 pi into dq, that is 2q x dx by r square. Okay. Now for this current, okay, what is the magnetic field at the center? The magnetic field will be the formula. The magnetic field for a circular current loop at the center is mu naught I by 2r. So here it will be 2x because the radius is x. Okay, 2x. So just put it mu naught by 2 x omega by 2 pi 2qx dx by r square. Okay, so it will be x and x cancel, so 2 and 2 cancel, so we get mu naught omega q by 2 pi r square into dx, just this. So we have b integrate at the center as mu naught omega q, it is from 0 to r, x is from 0 to r, so it is into 2 pi r. ওকে, এখানে একটা আর আর এখানে আর স্কোয়ার ছিল, তো কেটে গেলে এখানে আর শুরু। ওকে, সো ইট ইজ 2 pi r. ওকে, ওকে, আচ্ছা আগের প্রবলেমটাতে আমি প্রবাবলি একটা 2 মিস করেছি। এই যে এখানটা একটা 2 ছিল, পাই ক্যান্সেল হলো, এখানে একটা 2 আছে। ওকে, সো here it is 2, so it becomes 6. ওকে, আচ্ছা, now let's move to 19.
Okay, again Biosavart. Okay, so magnetic field at a point on the angle bisector. The total angle is alpha, so this is alpha by 2, this is alpha by 2. So again, we need to consider the perpendiculars. Okay. Now, join both the ends from the point of observation, both the ends of the wire. Now here, consider this wire. One end is connected already. We have to calculate this line with the perpendicular. Okay. So this angle. So this angle, this is 90, this is alpha by 2. So this angle is certainly 90 minus alpha by 2. Clear? We have to consider this angle. And another angle, now this is infinite wire. So if you go on increasing this, so this angle with the perpendicular becoming 90 degree. Okay, clear? As far as it goes, it becomes 90 degree with the perpendicular. Okay. So here also this angle is, one end is connected with the point of observation. So we must calculate the angle between this line and the perpendicular. Okay, fine. So this is perpendicular, so this angle, so this is alpha by 2, this is 90, so this is 90 minus alpha by 2. So another angle obviously will become, okay, if you join this is going infinite, so with the perpendicular this angle is 90 degree. Okay, so the same. Okay, and for both where it is going into the screen, magnetic field, so it will be plus. Okay, we must add the fields for the two wires. We must add them. So it will be, calculate one field and make it twice. So mu naught I by, let this be d, so it is 4 pi d. Now one angle is 90 and another angle is 90 minus alpha by 2. And see one thing, this point of observation is in between the wire, not on the extrapolation of the wire. Okay, clear? Not outside the wire, it is in between the wire. Okay, so obviously it will be plus, because one angle from the perpendicular, one angle is being calculated in this direction and another angle in this direction. Okay, clear? So it will be plus. Here also with the perpendicular, this angle is being calculated in this direction and this angle is being calculated in this direction, this 90 degree. Okay, clear? So it will be plus. So we must write one plus cos alpha by 2. Now this direction, this distance is given as r, this distance. Okay, so from this triangle what you will see, sin alpha by 2 is d by r. So d is r sin alpha by 2. Put it.
1 plus cos alpha by 2. So we get B is 2B1. So we should write it as mu naught by 4 pi 2I by R 1 plus cos alpha by 2 by sin alpha by 2. Okay. Then number 20. See, alternate circular, semicircular loops, alternate, okay, of radius in geometric mean R, 2R, 4R, 8R, okay, in geometric progression, in geometric progression. So it will be like this. B is mu naught I by 4R, semicircle, then minus, as it is opposite, mu naught I by 4 into 2R, then plus mu naught I by 4 into 4R, then again minus. It will be like this. So mu naught I by 4R, if I take it common, 1 minus half plus 1 by 4 minus 1 by 8 and so on. So this infinite GP, the sum is A by 1 minus R. So the first term is 1. So 1 minus R. The common ratio is minus half. See? So it is minus half. The first term is 1 and the common ratio is minus half. So it becomes mu naught I by 4R into 1 by 1 plus half, that is 3 by 2. So 3 by 2, it becomes 2 by 3. So D is mu naught I by 6R. Okay.